Good afternoon. We will start our noon with the panel of nursing titles and job description, a systematic approach to widen the authority scope of nurses. And for that, I would like to welcome on stage the moderator of the panel, Dr. Jian Saleh Ramzi. Please come up on stage. Dr. Jian is the Dean of College of Nursing in the University of Suleimani. Also, our panelists, Professor Hamdia Mir Khan, which is the Dean of College of Health Science, Dr. Randall Rhodes, if I'm not wrong, President of American University of Kurdistan, Mr. Jabbar Muhammad Rahim, who is Head of Health Worker Syndicate. Please, if you have any questions, just raise your hand and my friend Christina will assist you in the questions. Thank you very much. Yes, you can start. Welcome, everybody. Thanks for your attendance and welcome to the panelists of this important session. Our session is entitled The Nursing Care, a Systematic Approach to Widen the Authority Scope of Nurses. So in order to touch upon the general lack of quality of nursing care in Kurdistan, we will tackle the importance of the mechanisms of producing high-quality nurses, and to address this issue, I'm going to raise some questions to my guests. First of all, I would like to start with Kak Jabbar Muhammad Rahim. Kak Jabbar Muhammad Rahim نقيبي سندقاي كارمنداني تندرستي كردستان بقشتي لو پۆستەشە لە 2012ەوە کاک جەبار بەڕێستان تا ئێمە زیاتر ئاشنا بین بە بارودۆخی پەرستار و بایەخدانی پەرستاری لە هەرێمی کوردستان یەکەم پرسیار ئاراستەی تۆ ئەکەم بەگشتی ئەم بایەخدانە گشتی کە پێڵێن نەرسینگ کێر لە چه ئاستێکدایە و چەند جۆرە تایتڵی پەرستارمان هەیە لە کوردستان و ئایا هەبوونی ئەم تایتڵانە چۆن خزمەت بە کواڵیتی پەرستار ڕادەگەیەنێت؟ 10 دقات هەیە 12 دقه سپاس بۆ ئامادەبووان و سپاس بۆ بەڕێوەبەرانی دیکە حتمما ئێمە لە ناوەندی تەندروستیە 13 جۆر پیشەی پەرستار و کارمەندمان هەیە کە یەکیان لە هەمویان گرنگتر پەرستار لە ئامادەییەوە هەمانە تا دکتۆرا ئەوەی کە گەورەترین گرفتی پەرستارە و کارمەندانی تەندروستیە معنای جۆب دیسکریپشن نییە، پێناسی پیشەییان نییە. لەوانەیە هەندێک پیشە هەبێت کە پەرستاران یعنی ئێستا لەوانە ناویان نەبیسترێت. پەرستار 32 جۆر جۆبی هەیە لە ناو تەندروستیە کە بەداخەوەڵێم هەم پەرستار هەم کارمەندانی تەندروستی وەکو جۆکەریان لێ هاتووە لەبەرەوەی سەحا سیستمێکی وای نییە کە ئەرکەکان وەکو خۆی لە ناو ناوەندی تەندروستیە دابەش بکات و هەروەها جۆبەکان دیاری بکات و بەدوای ئەوەیە ترینین یا بڵێن ڕاهێنان لەسەر جۆری ئەو پیشانەی کە تایبەتمەندیان هەیە بە پیشەی پەرستاری و کارمەندانی تەندروستیەوە. ئێمە لە ڕووی پەرستاریەوە کە ئاڵێن 32 جۆب هەیە، ئەم 32 جۆپە یعنی من هەویم نووسیوە. مەبەست تایتڵە تایتڵ بڵێ تایتڵە کە ئەمە دکتۆرە سپێشەڵایەتیە، بەڵام ئێمە لە ناو بڵێن وەزارەتی تەندروستیە یەکەم لەبەرەوەی سیستم نییە، دوو لەبەرەوەی جۆب دیسکریپشن نییە، هەموو ئەمانە وەکو جۆکەر هەر ڕۆژێک لە مختەبەر دایانێنێن، ڕۆژێک لە قاوش دایانێنێن و ڕۆژێک لە بڵێن بەشەکانی ICU CCU یعنی زۆرێک لەوانە. یعنی تۆ ئەگەر بێی لەسەر مەسەلەی پیشەکانی پەرستاری قسە بکەی کە ئاڵێن 32 هەیە، یعنی لە گرنگەکانیان لەسەر مەسەلەی بڵێن باتنی و جەراحەیە، غەسلی کلیەیە، عینایە، سەحەی مناڵانە، سەحەی نەفسیە و هەروەها سەحەی مەنزەلیە، تەیەرانە، بڵێن دەرونیە، لەسەر هەموو بەشەکان کە ئەمانە بەڕاستی لەوانەیە پەرستاری ئێمە بەس تەنها لە کۆلیژەکە تەخەڕوجی پێکراوە کە هاتوۆتە ناو ناوەندی تەندروستیەوە ون بووە. بۆ ونە بێ لەبەرەوەی یەکەم لەوەی کە پێناسەی پیشەیەکەی بەرجەستە نەکراوە بێزارە بێت. من بە نمونە ئێڵێم زۆربەی زۆری ئەو پەرستارانەی کە ئاسێکی بەرزی زانستیان هەبووە
لە ناچاریا بەرەو خوێندنی باڵا ڕۆشتون بۆی کە توێت لەوێ پێگەیەکی کان ئەدرێتێ بەڵام لە ناو تەندروستیە هیچ جۆرە پێگەیەک بۆ پەرستار نییە و ئەمە وای لێ کردووە کە ئەو هیجرەیە دروست بێ کە بەڕاستی ئێمە وەکو سندیکات زۆر شەرمان کردووە لەگەڵ وەزارەت لەگەڵ شوێنەکانە بەڵام بەداخەوە یڵێم ئەمە یعنی شتێک نییە بڵێ من بڵێم پزیشک سالارێکی زۆر خراپ لە ناو ناوەندی تەندروستیە هەیە چێ لە وەزیرەوە هەتا خواری خوارەوە تا بەڕێوەبەری بنکەیەکی تەندروستیش پێناسەکان ئەبێ لەسەر پزیشک بێت کە ئەمە کارەساتە چکێت تۆ لە سا 60 بۆ هەفتای پێکهاتەی وەزارەتی تەندروستی پەرستار و کارمەندی تەندروستیە و هەروەها لە ڕووی ئەرکیشەوە لە سا 60 بە هەفتا لەسەر ئەرکی خزمەتگوزاری لەسەر ئەوانە پزیشک تەسخیشی نەخۆشیەکەکە عیلاجی بۆ 3 سەعاتێک 23 سەعات پەرستار و کارمەند بەدیار نەخۆشەوەیە کە خزمەتگوزاری تەقدیمی ئەو ئەکات دوو یعنی لە لوتکەی وەزارەتی تەندروستیەوە تا خواری خوارەوە پەرستار و کارمەند ئەبێ بەشدار بن لە قەراری سیاسەتی وەزارەتی تەندروستی لە ئاراستەکردنی ئەرکەکانیان لەبەرەوە ئەمان هیچ پرسێکیان پێ ناکرێت و هیچ ڕۆڵێکیان نییە لە ڕووی بەرپرسارەتیەوە کە لە هەموو دنیاە لە وەزارەتی تەندروستی دوو پیشە زۆر گرنگە یان سیفی وەکیلی وەزیری ئەدرێتێ یان وەکو بەڕێوەبەرایەتیەکان کە ئەمە شۆڕە بێتەوە بە خواری خوارەوانێ بەشێکیان پێڵێت شؤون التەمریز کە لە مصر لە لوبنان لە زۆربەی زۆری شوێنەکانە پەرستار وەکیل وەزیرە یان پێگەیەکی هەیە کە بتوانێت کاری پەرستاری لە ناو ناوەندی تەندروستیە پێناسەی بۆ بکات و هەروەها ئیدامی پێبات یعنی یەکێک لە خاڵە گرنگەکانی ئەوەی کە پەرستار کە کارەکە ئەڵێ بێ 3 ساڵ جارێک یعنی ترێنینێکی کە بکاتەوە لەسەر ئەوەی کە ئەبدەیتی چی تازە هەیە لەناو لەسەر ئاسی زانستی ئێمە هەموو پیشەکانی ئێمە لە ناو ناوەندی تەندروستیە بەسەر ئاحەد دێڵێم یعنی تووشی ونبوون بوون کە تووشی ونبوون بوون ئەو شوێنەی کە ماڵی خۆیەتی خۆی بە میوانەزانێ لەبەرەوە ئەمە لە ڕووی پیشەیەوە دوو لە ڕووی پاراستنی پیشەیەوانەیە یعنی من ئەگەر ئامارێک بڵێم لەوانەیە برادران پێیان سیر بیانی بەڕاستی ئێمە بە پێ و ئامارەی لە نەخۆشخانەی هیوا کە بەردەستمان کەوتووە تا ئێستا زیاد لە 200 پەرستار و کارمەندی تەندروستی تووشی شێرپەنجە بوون و ئێستا لە عیلاجان بۆ لەبەرەوەی لە شوێنی کارەکەیە پاراستنی پیشەیی نییە یعنی ئەو قانون و یاسایانەی کە لە وڵاتانە هەن هەر لە ئەشیعەوە هەر لە مختەبەرەوە هەر لە پەرستار کە ساڵی عملیاتە ئیشەکەن زۆربەی زۆری پەرستار و کارمەندی تەندروستی بەداخەوەی ئەڵێم کە بەخۆیان نازانن دوای زەواجکردنیان هاوسەرگیریکردیان تووشی نەزۆکی بوون لەبەر ئەو هەموو ڕێژە تیشکەی کە لە کاری پیشەی خۆیان بەکارهێنرێت و بەری ئەکەوێت کە هیچ پاراستێکی پیشەیی تیانە یعنی بەڕاستی ئەمە من ئێڵێم کەمیشی ئەڵێم مێگەنا خۆی کارەساتی گەورە لەوایە یعنی کە ئێمە ئەو هەموو ئەرکە ئەو هەموو ماندووبوونە ئەو هەموو خزمەتگوزاریە کە ئەکەوێتە سەر پەرستار و کارمەندانی تەندروستی لە ناو وەزارەتی تەندروستی و بچووکترین یەکەکانیان بچووکترین پرسی پێ ناکرێت لە هیچ قەرارێکی سیاسەتی وەزارەتی تەندروستیە پرسیان پێ ناکرێت بە حکمی ئەوەی چووچێ لە پێگە ئیداریەکانانی یعنی وەکو وتم یعنی تۆ وەزیر خوارەوە مدیر عام مدیری خەستەخانە مدیری بنکە کە ئەبوایە بەڕاستی یعنی لە ناو نەخۆشخانەکانە ئەبوایە شؤونی تەمریز وەکو خۆی ئەوەی وجودی هەبوایە دوو وەکو ئیدوکیشن یعنی بەردەوامیدان بە خوێندن یعنی من ئەوە ئەڵێم یعنی ئێمە دەستمان زۆر گرتوون وەکو سندیکا ئەوەی پێمان کراوە بەڵام بەداخەوە سیاسەتی وەزارەتی تەندروستی لە ئەوە ڕۆژی دروستبوونی حکوومەتی هەرێمەوانەیە بە سیاسەتێکی زۆر ناشەفاف و پەرستار و کارمەندی تەندروستی دوێنێ لەسەر مەسەلەی پێشنڕایت کە قسەکرا باشە پەرستار و کارمەند خۆی تا ئێستا لە شەستی مافەکانی لە ناو ناوەندی تەندروستیە بەرجەسەر نەبووە چۆن ئەتوانێت مافی خەڵقی تر پارێزێت تۆ خۆت یعنی تعبیر وا نەبێت کە تۆ بەڕاستی وەکو کۆیلەیەک مامەڵە لەگەڵا بکرێت لە ناوەندی تەندروستیە ئێمە دەستخۆشی لە زانکۆکانەکەین زانکۆی کۆلیژی پەرستاریەکان لەوێ کاراکتەری باش پێیاکەن بەڵام بەداخەوە کە یێتە ناو ناوەندی تەندروستیەوە ڕۆڵیان و نەبێت بۆ لەبەرەوەی هیچ یعنی پرسپیەک نییە کە بتوانێت ئاستی زانستی و پیشەیی ئەمان ڕێزی لێ بگیرێت باشە کاک جەبار کەواتە یعنی بەخسەکانی تۆ سنووری کاری پەرستاران بە پێی تایتڵەکان دیاری نەکراوە یعنی پلەبەند نەبووە
کێ بەرپرسە چ دەستگایەک کێ سەرپەرشتی ئەبێ ئەمە بکە تا پلە بنت بێتەوە ئەڵێ 31 تایتڵ 32 تایتڵ هەیە 32 بەڵێ ئەم 32 تایتڵە بەڕاستی زۆر زۆر ئەم تایتڵانەش طبعاً کەوا تەصنیف کراوە بە پێی بڕوانامەکانیانە بەڵێ وەنیە و بە پێی تەخەسوسەکەیان دوایی ئەی کێ بەرپرسیارە بۆ دانانی سنوور بۆ کار و باری ئەمانە بۆ ئەم تایتڵانە بە دەرەجەی یەک وەزارەتی تەندروستیە ئەنجا حکوومەتی هەرێم یعنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەداخەوە ئێڵێم ئەگەر بێت و کاتی خۆی مانگێک دوو مانگ تەرخام کات بۆ چاکردنی تەندروستی چونکە بەڕاستی من زۆرێک لەو پزیشکانەی یا ئەو نێرسانەی کە لە دەرەوە هاتوون لەمە ئەم چەند ڕۆژەیە پرسیارم کردووە من هەموو سەحە سیستەمێکی خراپە ئەو سیستەمی هەرتیانیە لە سەدا سەد وایە چێ سیستەمی تیانی ینی تۆ نەخۆشخانەیەک بەڕێوەبەر و کارژێڕی و ئیدارەکەی خۆی جیاوازە لەم خەستەخانەیە بە جۆرێک داوامەکرێت لەو خەستەخانەیە بە جۆرێک داوامەکرێت پەرستار دەورەی بینیوە 6 مانگ دەورەی پێشکەوتوو کە لەسەر ئاسێکی بەرزە کە تەخەڕوجی کردو دیسان چۆتەوە بردوانت لە بەختەبەردایانناوە بردوانە لە قاوشدایانناوە یعنی خۆی نائومێد بووە لەوەی کە ئەم زانستی وەرگرتووە ئێستاش بە دەرەجەی یەک زۆرمان هەن لە ئەو پەرستارانە ئەو کارمەندە تەندروستیانەی کە لە دەرەوە خوێندنیان تاوا کردوویەنەوە ئێرە سێرەکە هیچ جێگایەک نییە بوو ئەو ناچار یا ئەبێ بڕوات یا ئەبێ لە کەرتی تایبەتە ئیشکات کە ئەمە بەڕاستی کارەساتە بۆ ئەبێ وەزارەتی تەندروستی سیستمێکی هاوچەرخ دابنێ کاکە ناڵێن سیستمی ئەوروپا ئەوە ئێرانە ئەوە تورکیایە ئەوە ئوردونە ئەوە لوبنانە کاکە با شتێک لەوانەوە فێر بێت و بیکوردێنین لێرە کە بتوانێت پێگەی چە بەسەراحەت ئێڵێم یعنی گەورەترین غەدرکە لە نەخۆشەکرێت لەبەرەوەی کە سیستمی وەزارەتی تەندروستی و نەبوونی پێگە بۆ پەرسار و کارمەندی تەندروستی لە ناو ناوەندی تەندروستیە گەورەترین مافی نەخۆشی پێشێل کردووە. سپاس کاک جەبار. My second question is to Professor Dr. Hamdiya Mir Khan Ahmed. She had PhD in maternity nursing and she is the Dean of the College of Health Sciences. What do you think? What about the nursing care in Kurdistan? In few words, are you happy with the nursing care in Kurdistan and in this region? And what about defining the current job description? You know that this job description is important for any occupation. And why did they did compare internationally to quality of nurses or system designs in other words? It does not necessarily to be the very developed words, the developing world, the neighboring countries. How we can compare our nursing care and the job description from your experience? Thank you very much, Dr. Jian. And thank you for Kurdistan Health Summit to putting this panel regarding the nursing, which is important components of healthcare system. I cannot say we have 100% our nursing care is. So you are optimistic. Thank you. I am optimistic always. We had some development during 20 years, at least that I am in Kurdistan region. But unfortunately, if we compare ourselves with 2021 and other countries, we are really very bad. We are bad. And our quality of nursing care, unfortunately, is not at our desirable level, at standard level. And if we ask what is the reason why, despite of our efforts, despite of efforts of Ministry of Health, despite of our colleagues here, we try many times to improve the nursing care from many aspects, and we done many things from education side, from administration side, from political side, but still we couldn't improve this profession here in Kurdistan region. According to my experience, this is my answer. What about the role of job description in improving this nursing care? I am telling you at the end of my speech, there is multifactorial.
multi-factor play a role that we have no a good quality of nursing care in our region. One factor is political one. One factor is administrative aspects. One factor is the policy maker at the policy level. Our policy health makers, they are not. They don't have serious willing for improving nursing. This is the most big problem here. We have cultural problems, such what our system are physician dominated, the first. The other one, the mentality of the physician regarding the nurses. They even, vital signs is very simple job of nurses that now people, illiterate people can make it in the home. But still in our hospitals, the physicians don't rely on the measuring of vital signs by nurses. So this is the tragedy, I think, regarding the nursing care here. The attitude of nurses about themselves, also this is another big issue. We have no good leadership in nurses. And if we have some, unfortunately, the government, KRG and Ministry of Health didn't use these people for improving the nursing care in Kurdistan region. So we have to compare with international country, we can say, or international society of nursing. We have no a body for putting the rule and regulation for nursing profession. What do you mean by the body? You mean syndicates? I mean syndicate, here we have syndicate, but we have no special syndicate for us. And syndicate mostly is defend of the healthcare providers, not making the rule and regulation. They don't examine the nurses, their scientific level, their skills, their knowledge, their attitude. We have to have a special body, we can say association or any organization, which be formally assigned by the KRG to regulate the nursing profession here. When we have this body of organization, or we can say, or association, then we can come and say, this is the job description for different job of nurses in different settings of the health. So my message in this panel is that I don't want to talk much because there is many things. Multifactorial. If KRG and Ministry of Health want to improve the nursing profession, it is better first decide and will to improve that. If they will, then there is many strategy and can develop nursing care very easily. And we are here, we are expert in nursing, use the expert people here. We can use the people from outside, from neighbor country, from the other developed country. It is easy, but unfortunately until now the will is not there. So, Dr. Hamdiya, you answered my next questions. Well, who is blamed for the current state of nursing care? So you are blaming many sectors. One of them is the political will. That's very important. I think most of the panels held during this summit, most of them, they need the political will and the will of the decision makers to change things. But still, we can work with some issue about job description. For example, the job description for nurses and for 32 titles, it means that it is not fixed. Every title and every hospital, every institute, it has its own job description. So can't we do it, for example, from the academic side and the places of the work, for example, ICC, ICU, we sit with them and set some of the job descriptions, and then we can make it a draft and raise it to
the authority, at least we will be on the safe side. We are doing something. Of course, we are starting from scratch, but at least we are doing something to help them to improve this nursing care, and which is the nursing, which are the main core of the health system, as Kak Jabbar have mentioned, and give us a percentage. Without nursing care, I think the health system will collapse. And you blame many sides. You blame the doctors' relationship. You blame the self-esteem of the nurses from different degrees. They have this feeling that all the academic staff we teach them and taught them every time to change this attitude. And I think the cultural attitude, as you mentioned, having changed. In my college, really, we start from 2000 with the mean score of 60. Now, the minimum acquired score, it is 96.5. So this is good. It means people, they want to enter this field and this occupation. You are right, Dr. Jian, but I say my story. From 98 until now, we try all these things that you said, and also as academic. In the result of our efforts for changing the nursing and improving nursing, in the result, I am professor at nursing. But unfortunately, I couldn't to change the nursing care 100 meters from my college in the hospital. Why? If we put also the job description, and we did, in 1998, with WHO, I was the one member who we sit down in the Ministry of Health here in Erbil, and we put the job description for nurses. The problem is that there is no any formality, any formal side, or for example, I know all Minister of Health from 98 until now. But none of Minister of Health don't say, oh, Hamdia, you are graduated from nursing from outside of the country. You have something to say. Come here, and my colleagues too, not just Hamdia. Come and make the plan for improving the nursing profession here. So the problem is the formal willing, and there has to be one body. We submit our job description, our draft, our standards, and then they support. Thank you, Dr. Hamdia. My next panelist is Dr. Randall Rhodes. He's the president of American University of Kurdistan. Dear doctor, you know that in most of the College of Nursing, the mission is to prepare caring nurses, innovative, competent nurses, and professional nurses. So what do you think the role of the academic side to improve the nursing care in the health system in any country? AUK has adopted a model where what we do needs to have an impact on Kurdistan. So it's not just developing curriculum and processing students through a system. It is also getting our students involved in the community, discussing with the health sector various reforms and changes. So we see a much larger role for universities and academia in general. So we have to, I think we all agree, we have to expand the scope of nursing. And that will create discomfort, because as you empower nurses to make decisions, to go beyond just administering medicine, administering treatments, and give them some decision-making authority over care, over working with doctors as colleagues, taking on the role of a nurse practitioner or physician assistant, who then assumes role of a general family practitioner. When you give the nurse the empowerment that she can go out into the community and do educational programming, it will have an impact. And doctors will become a little uncomfortable because they're not the only professional in the room. Now the nurses are professional as well. So this will result in a complete renegotiation of the paradigm of what happens in a hospital or any other
sector of the health industry. So obviously the nurses in the 21st century, they not only need the critical thinking, the problem-solving skills, let's give them the ability to make decisions on the spot, as doctors are mostly specialists in this country, and the nurses are the one who look at the patient holistically and look at every aspect of their being and their history. So they need the critical thinking, they need the problem solving, they need interpersonal communication, they also need interpersonal collaboration, because they're the center point of the care for the individual, and they must bring together all the specialists in order to create a consensus on that patient's care. They need the organizational management skills, and also we build within our program a community health practicum where students have to develop an initiative for public education and then pilot it in their home communities. So we're looking at a nurse that goes beyond the mere old standard and all of a sudden has that sense of leader, who is a leader of a team and also can take care of the patient. You know, I was in a hospital for COVID for 5 days. The nurse comes in 1 hour a day in order to administer the medications. Then I saw the doctor once a day, and then we have the doctors in training who come twice a day to take vital signs. So the patient sits in the hospital room for 22 hours all alone. It is the role of the nurse to be more of an interventionist and to work with the patient in order to understand the way gender impacts care, or socioeconomic factors impact care, or urban versus rural, because people are exposed to different toxins in their environment or may have different health factors in terms of nutrition or smoking or other issues. So the nurse, we have a course on human diversity, has the tools to look holistically at the patient, and rather than just the doctor who comes in for COVID, she's also able to have an understanding of maybe, diabetes or heart disease and respiratory issues that also should be monitored on a daily basis. So she has a new role, and therefore curricula have to look at this role in its entirety in order to ensure that the nurse provides the best care possible. And I think the benefit to the KRG and the health sector is that the more of an interventionist the nurse becomes, it minimizes much of the health issues of the patients. Hospital stays are shorter. And when a nurse follows up with a patient after they leave a hospital, and maybe some home visits, that also helps to alleviate much of the transition from the hospital care to home care and empowers the patient to be able to take care of their own health situation. So the nurse has to be more of and again, because I'm the American University of Armenia, the American model of the physician assistant or nurse practitioner who, even with a bachelor's or with a 1-year master's, can get more power and authority, and that will help the status, and that'll help enrich the health sector completely. Okay, thank you, Dr. Radis. So, do you think that, thank you, do you think that the academic have a role in appraising or putting down some of the job description of different titles of nurses? Yeah, absolutely. I think the way we design a curriculum, the way we teach our course, the way the nurse educators model certain dispositions in the classroom will be followed by the students in the classroom. So therefore, if we bring in European or American faculty, that will change the mindset of the students in the classroom. So within our program, we just started it this semester, so students have only been in nursing for 1 month at AUK.
but we will get US accreditation. And then upon graduation, all of our students will be eligible to take a licensure exam in the United States. And we want to build into the program, then our students can spend 1 year working at a hospital in the United States with the understanding that they come back to Kurdistan and implement those best practices. Now, it is a tough balancing act between other nations' best practices and what is practical for Kurdistan's reality. But I think we all agree Kurdistan's reality today needs improvement. The status quo is not acceptable. And we will use many different models and have faculty from different countries and try to build a new model. So just by not only my university, but other universities in Kurdistan graduating this type of BSN, Bachelor's in Nursing students, simply them walking into the health sector, simply them becoming employed in Kurdistan will slowly create a revolution within the health sector. And as I said, while it will create discomfort at the beginning, there'll be a lot of pushback. It's a necessary step for the health sector to advance. Okay, thank you. So you are also optimistic. We are on our right track to improve this area. كان جبارين هل وستم أقرمه بوجنابت وتم كأمستا تو زي يعني كله موضوع كهو قلابي كان صالو زور كاربندت هي وبربرسياري لسر همويانو أمهمو هنا نهاية كيشان نهاية شهر سرتشيا چی بەتصەوەرتۆ چارەسەر چی بکەین باشە یعنی ئەمەستا لێرەین دایمە کۆبینەوە بەس دوایەوە چارەسەرەکان چێتا کۆنکلۆژینی بدەین بەم سۆمێتە بەشکم ئینشەڵڵا لە ساڵی داهاتوو بەعزێکی خۆی دکتۆرە یعنی یەکێک لە گرفتەکان ئێمە وەکو چۆن لە ناوەندی تەندروستیە مەجال نادرێت لیدەرشیپ بۆی کە دکتۆرە حەمدە باسێکا دروست بێ مەفروزە ینی وەزارەتی خوێندنی باڵاش لە مەنهەجەکە لە 3 ساڵی یەکەمە کە 3 ساڵە خوێنە دوای ساڵی چوارەمی یعنی لەوێ سپێشەلایەتەکەی بۆ جیا بکرێتەوانێ و ئارەزومەندانە خۆی هەڵی بژێرێ چونکە بەداخەوە ئێستا تا ئەوەی کە نەچێتە های ئێجوکیشن بۆ بڵێن ماستەر و دکتۆرا پێناسەی پیشەی نییە چونکە وەزارەت خۆی نیەتی جۆب دیسکریپشن بە هیچ معنایەک نییە دەیان جار شتێکیان هێناوە بە ناوی جۆب دیسکریپشنەوەنێ بەڵام لە ئاستی وەزارەت چۆتە خوارەوە کەس ئیشی لەسەر نەکردووە تۆ ئەوە تەنها ڕێگایە بۆ چارەسەر بەتەکید ئەبێ سیاسەتی وەزارەتی تەندروستی بگۆڕدرێت یعنی تا ئێستا سیاسەتی وەزارەتی تەندروستی نە لە ئەرکی پەرستار تێگەشتووە وەلە لە ڕۆڵەکەی تێگەشتووە تەنها سیاغەیە کە دایناوە وەکو بەشێکی گەورە لەو ناوەندەیە نە ئەرکی بڵێن بە شێوازێکی باش هەڵسەنگێنراوە نە ئێتیمامی پێدرێت نە بڵێن ئەبدەیتی بۆ ئەکرێت لەبەرەوە لە بازنەیەکی داخراوایە من کە بە پێدەڵم بە فعلی هەیە لەوانەیە زۆرێک لەو بڵێن کادرە باشانەی کە لە ناوەندی ئێمەیە هەوڵ دراوە چووە ماسەری هێناوە شەڕی دنیا کراوە جێگای بکرێتوانێ ئاخیران دەریان پەڕانوە یا بۆ خوێنی باڵایە یاچێ بۆ کەرتی تایبەت یا بە شوێنی چیکە لەبەرەوە یەکێ لە ئەرکەکانەوەیە کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بێ خۆی لەسەر سیستمی وڵاتانی تر کاکە ناڵێم دوور هەر کاکە ئەوە تورکیایە ئەوە ئێرانە ئەو وڵاتە نزیکانی خۆمانن کۆنفرانسێ بگرێ بە معنای کەلیمە ڕۆڵی پەرستار و کارمەندی تەندروستی لەو شارە وڵاتانەیە چۆنە حەزەکەم زانی نەکەن لەوەشە غەدێکی کەشیان لێکراوە یعنی ئێستا تۆ لەم کاتی کە ڤایرەسی کۆرۆنا لە 180 ئەرکەکانی لەسەر پەرستار و کارمەند بووە پارەی ئەوەی تەوزیع کراوە ملیۆنێک دراوە بە پزیشکەکە کە سەعاتێ لێ بووە 400,000 دراوە بە پەرستارەکە 4 سەعات لەگەڵ ڤایرۆسەکە شەڕی کردووە نزیکەی 6 کارمەندی تەندروستی و پەرستارمان لەرای گیانی لەدەستدا خۆیان کرد بە قوربانی کووە کاکە لەکوێوە ینی مەبەسم لەوەیە ینی ئەبێ یەکەم سیستمی خوێندنیش دکتۆرە ینی جەنابەت خۆت ڕاگری و پۆلیژی پەرستاری لە سلێمانی مەفروزە لە ساڵی 3 دوای ئەوە یعنی ئەو نێرسە یان هەر بەشێکی لە بەشەکان یعنی ئەوەی کە زۆر حەمدێرە بکرێ بە لیدەرشیپ یا اختصاسێک وەربگرێ کە هاتە ناو سەحاوە ئیشەکەی خۆی پێ بسپێرێ نەک ئیشی تر ڕۆژێ لە بێرن دایانێ ڕۆژێ لە قاوش دایانێ ڕۆژێ باتە ICU لەگەڵ شوێنێکیکەی شاخیر بوو لەوێ دانێکی کە دەرێنێ
يعني لەبەرەوە ینی هیچ جۆرە پێناسێ پێناسێ بێتۆ و سندیگات تۆ بۆ شەڕی دنیامان کردووە ینی ئەمە چی بکەین ینی تا ئێستا دەجار ماگرتمان کردووە لە ئەم هەولێرە 3 ڕۆژ موسساتی سەحمان داخست ئێکاکە چی بکەن وعدمان پێدەن و دوایی جێبەجێ ناکرێ ینی جەبار ئینشاءالله بە هەموو ئەم کەوادرانە و هەموو ئەم بیرۆکەیان هەیە و زۆر دکتۆریش وا بزانم وەکو من زۆر ینی ئیمانم هەیە بەڕاستی بە پەرستاران من خۆم کە تەخەڕوجم کردێم هەموومان وەکو دکتۆرەکان زان ئیقامە ئەەکەین باوەڕ هەموو شتەکانی خۆم کە فێر بووم لە ئیقامە لە پەرستارەوە فێر بووم بەخۆ دکتۆر فێری نەکردم باشە وەکو دکتۆر ڕۆدیسیش باسی کرد کە تووشی کۆڕۆنا بووین عائلەی ئێمە هەمومان دکتۆرین هەمومان توش بووین نەرسێکم هێنا بوو باش ڕۆژی دوو جارە 2 هەفتە عیلاجی بۆ کردین ئەوی خۆمان توانین عیلاج بۆ یەکتری بکەین بەس هەر حسمانە کرد بە ئیسراحەتێک و بە شتێک کە ئەوە ئیشی خۆیەتی پیشەی خۆیەتی بۆمانەکە ئێمە مرتاح بووین لەبەرەوە باوەڕەکەم زۆربەی دکتۆرەکان ستا باوڕ ینی هینیان گۆڕیوە بەرامبەر پەرستان ئینشەڵڵا شتێکەکەین پرسیارمان زۆر کاک جەبار ئەنجا حەزەکەم لەم 5 دقەیە پرسیارەکان هەمووی بخوێنینەوە ئەنجا دوای جوابەکان ئێوە ئاراستەی ئەوانە بکەن یەکەم پرسیار لە دکتۆر کۆچەر عەلی فەرموو خوا بە کورتی بێ زەحمەت چکە زۆرە هانۆ کەس پرسیاری هەیە دەنگێ I'm Kocher Shekhani from School of Medicine, Korea University. I don't have any questions, just I wanted to support Kak Jabar with regard to the putting medical assistant or maybe Karmandain Tandrusti without considering their specialized, they put in some departments. For example, students that graduated from MLT, Medical Lab Technology, they work in emergency room. Is it reasonable or معقولة? There are many other issues with regard to putting the health workers with different specialists and they don't practice their specialists. For example, people from nursing department, they work in prevention section instead of working in the emergency room or maybe in hospital wards. Or people that graduated from pharmacy department, they work in different area. They don't practice pharmacy. Thank you very much. Thank you. Next question from Dr. Dilshad Mohammed. Yes, please. زۆر سپاس بۆ پرزنتیشن و بۆ ئەو کۆمنتانی کە یاتان و ڕوونکردنەوەانە طبعی من پرسیارەکەم ڕاستەوخۆ ئاراستەی جەنابی وەکیلی وەزیرەکەم بۆ خۆی ئامادەیە لێرە چکۆم ئەوانەی کە ئێستا لێرەن هەمویان ئەو لایەنن کە ڕوونکردنەوەی خەلەلەکانە بڵێن دیتێکتی خەلەلەکانەکەن لە دکتۆر ڕۆدزووە مستەر جەبار چەند خاڵێکیان ڕوونکردنەوە ینی بەراوردی ئەوەیان کرد کە جۆب دیسکریپشن چەند هۆکارێکی یەکێک لەو هۆکارانە کە ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە عیلاقاتێکی یاخود تەنسیقێکی باش نییە لە نێوان وەزارەتی خوێندنی باڵا و وەزارەتی سەحە و ئەو موسسانەی کە جۆب دیسکریپشنەکەن کەواتە ئەگەر ئێمە بگەڕێنەوە لە بیدایەت لە زانکۆکان یاخود لە خوێندن ئەو جۆبەیان بۆ دیسکریپ کرێ ئەو کات تووشی ئەو کێشەیە نابن کە تەخەڕوجەکەن و حاڵەتێکی کێش کە دکتۆرە بڵێن دکتۆرە حەمدیە کە ئاماژەی پێکرد بەراوردی وەزعی کەوادری تەندروستی بۆ نمونە لە 2021 بە وڵاتێکی کە چەند پێشکەوتون طبعی چەند هۆکارێک ئەگەڕێتەوە بووە زۆرە لەبەر کەمی کات ئاماژەی پێ نەکەین بەڵام ئەوەی کە گرینگە ئاماژەی پێ بکەین ئێمە لە موسسەی حکومەت هەر مۆجایەکەم بۆ بەڕێز وەکیلی وەزیر ئێمە چەندین ئیفادات و یاخود بڵێن چەندین لە وەزارەت یا حکومەت ئیفادا دەکا بۆ کۆمەڵە کەوادر یاخود وەزارەت ئەیانێنێتە دەرەوەی وڵات بۆ ئەپروفکردن یاخود بۆ سەپۆرتکردنی قسەکانی دکتۆرە حەمدی ئەوانەی کە ئەنێنێنە دەرەوەی وڵات چیان هێناوەتەوە بۆ ئەم وڵاتە چیان کردووە یاخود بڵێن چیان گۆڕیوە ئەگەر ئێمە هەر باسکردن و ڕوونکردنەوە بێت ئەوە یعنی دکتۆرە ژیان و جەماعەت هەموو بەجوانی ڕوونیان سپاس دکتۆر دڵشاد مەمنونم دکتۆر محەممەد ساور بەستخوا بێ زەحمەت پرسیارەکانتان پێم بڵێن ئاراستی کێکەن تاکو لای خۆی داینە تا وەڵام باتەوە باشە ئەگەر کۆمنتەکە دوایەکەن ئەگەر پرسیارە ئاراستی ئەو هینە بکەن ئەو بەڕێزانە دکتۆر محەممەد سابر مەهاباد عفو مەهاباد سابر so sorry مەهاباد No problem. My question, I'm a doctor, I'm gynecologist. I think most of the doctors, they are believe that the nurses... Voice, please. Every doctor, they are believe that
the nursing system, nurse is the cornerstone of the health system. And in almost of the panel, they are talking about the reform and regulation of the health system. And we are all agree about this. But, the problem and the gap in the nursing system, the part of them is a personal, yani nurse by herself or the leadership of the nursing system, they are the part of this cause or this defect. That's what I mean. From 2005, we are graduating the student from the College of the Nurse till now, and they are most of them. They went to the College of Nurse. They want to. They graduated and they come to the hospital. They are only asking for going to place. They are not doing their job. Okay, Dr. Mohammed, please summary, because we have 9 questions, please, and the topic is very interesting. If you summarize it and direct it to somebody here. First, the part of this problem, it is the leadership of the nursing system. Okay, thank you. Second, Doctor, job description. You talk about your title is the job description. Yeah. Job description, we have in the Ministry of Health a sample of job I'm description. so sorry, Doctor, because very make space for the other, because they have question. Thank you, Professor Alan Dilani. And direct your question, please, to the panelists. I'm just trying to give some advice regarding the job description. Yeah. I'm right now developing a master program globally with several universities. So can you put some of the points and later we can discuss the other? Yeah, and this Healthy Society is master program that mainly our target is nurses. Nurses is fundamental for healthy society. Yeah. And doctor must emphasize the role of nurses. Okay. And we call health promoter. Okay. Very simple. Health promoter. By curriculum, we call health promoter. And you should emphasize on that. In Karolinska Institute, our director of the hospital was nurse. Okay. So why nurse is, here is the problem of gender perspective. We must work on many broader aspects in order to understand gender perspective in this country and give the appropriate role for the role of nurse, especially for elderly, especially for education of our kids. Okay, thank you. Thank you for, we'll discuss later the other things. Dr. Rahel, I leave you to the end because you have to answer the question. Dr. Evian, please, in summary, we don't have time. Please, you must stick to the time. I direct it, please, to somebody. If this comment, tell us later. من برسيار مني كومنتم هيا بيش أو بس وكولا قلية كم هي ل 2019 من ليرة باناليس بوم. بله. لسر نيرسينج أمشتاني كيسة باسيا كيم باس مانكرت. بله. همو conclusionaka وكل recommendation مانكر على أساس ل 2020 كم نتيجة كي ببينين بداخل ويستابينم همان برسيار همان مشكلة باسيا. بله. أوش ليرة بيبقى مزاين بوتشي أو أكل عشان كده همو تان باسان كر مشكلة كانت شيء ما كسمان برسيار ماني أصير كي هر همو كومنتي هي هر همو أدفايزي هي لا خم اختصاص ما قلنا برساريا لصالينا وهشت ولا همو سمينار ولا همو كونفرنس كان كو بينا وباسي مشكلة كان كين مشكلة أساسية ما scope of practice مانيا لنرسين باسي job description كين بالام سنوري إيش كردن مانيا إما نازين برسارة كان سنوري إيش كردن يعني شيء دكتورة باسي كير فيتال ساينس أجيري ناجيري لهندي خستخانة نيرس همو يشيككا إيشي دكتور يشكا لهندي شوين هيج ناكا أما أوه السنورة كدانا را ولا دوي داناني السنور إنجا بإما دابنيشين جوب ديسكريبشن ببي خستخانة كان دابنين سباستا كم دكتورة ناتوان زيادة بلا بله باسي تشكا عندي كومنت مهي لسرسي ودو تايتل ماني إما لبرستاري سيدو لأنها جوب معنها بديوتي هي عشان كتايتل إما بس تنها درتشوي بيمانجا معنها ودرتشي كوليج معنها بس لسبيشاليتي كرا سبيشاليتي إما لكوليج وناتوين كوليج جناب دراجير إما بس تنها أساسياتي هنا لبيني كوليج ولبيني هيلث سيستم جابيك هي بوشايك هي دكتورة حمدية باسكر أما ذكردنا لايسنسا إما أبيت بوديك معنها بي وتري كونسل لهندك شين كأونرس التخرج كاد شيء تقديمك لايسنسي خوي ولا غيره the recommendation of دكتورة حمدية thank you دكتور Tina and the last question is for Dr. Haider please in brief. Yes, my question is to Professor Hamdia. What kind of role you see
for nurses in mental health and what kind of role they could have in mental health. Okay. Thank you. Thanks a lot. Dr. Haider? Dr. Haider? Where is Dr. Haider? Yes. Thank you very much. In fact, that my question is addressed to Dr. Jian and Professor Hamdia, because I know you were working on this issue since a long time. How could you cover the contradiction between for the legislation? Because more than half of our PSCs in Iraq are not covered by, there's no physician there, most of them nurses. And it's required from the nurse to prescribe medication, and by law it's not allowed to prescribe medications. So how could we cover this area, and how to cover the contradiction of legislation? Thank you. Thanks a lot. Now Dr. Rahel, he has a question, and he has to answer Dr. Dalshad's comment. Okay, Dr. Rahel. And he is in charge, and he's responsible, and he's decision maker. And he's community medicine minded. دەستخۆش سپاس بۆ بابەتەکەتان بابەتێکی گرنگ و هەستیارە من مداخلەکەشم هەر بەشێکە لە قسەکانی دکتۆر جۆرەڤیان قسێکی جوانی کرد ئەم جۆرە بابەتانە کە باسی لێو دەکرێت کۆبوونەوە و کۆڕ و کۆنفرانسا دەکرێت و بەردەوام چارەسەری بۆ نادۆزرێتەوە ڕاستە لەگەڵتان خۆی گرفتەکە لەوایە شتەکە مەڵتی فاکچەڵە یەکەم لەگەڵ قسەی جەنابیان 32 تایتڵمان نییە ئێمە لە 32 ئەوەمان نییە لە پەرستاری زانکۆمان هەیە و مەحەدمان هەیە لە مەحەدیش کاکتۆر عەفوو من لەسەر ئیختصاسەکان قسە ئەو سپێشاڵیتیە سپێشاڵیتیەکانە سپێشاڵەتەکانە ئەو جیاوازە شوێنی کارەکانیانە بۆ هەندەستیشان نەکرێ بەڵام با من دیفاع ناکەم بەڵام شتێکی کەش بڵێم ئەنی وەکو ئێوە وەکو کارمەندان بەناوانە بێدەسەڵات نین چە شۆڕ بینەوە مەجموعەی مؤسسات لە ناو سێکتەرەکانی تەندروستیە لایەن دەسەڵاتی ئێوەی بن بەڕێوە خاڵی دووەم باستانەوە کرد یعنی گرفتێک لە لای تەنسیقی نێوان بابینە دەروی وەزارەت مامەڵی نێوان پزیشکە پسپۆڕەکان یا پزیشکان و کارمەندانی تەندروستیە کە ئەم حلا ئەمە لە دێر زەمان و خەریکین نەمانتوانیوە بەڵانسیی بۆ ڕابگرین مثلا دکتۆرە زانێ چۆن ئێوە قسەیەکتان هەیە و منطقە ئەڵێن ئێمە لە بەیانیانە ئێمە دەرمانە فرۆشین لە خەسخانە بۆ ڕێمانادەن نۆریگەمان هەبێت لە دوای نیوەڕۆنە لە سێکتەری لە خۆمان چکە حکومەت ئێمەی بین بەڕێوە مؤسساتی دەوڵە بۆ ئەمە بەسێ بڵێ لە هەندێک شوێن پرستار شوێنی دکتۆری شەگرێ شوێنی دەوری دکتۆری شەبینێ ئیدارەی هەموو شتێکەدا لە هەندێک شوێن هیچ ئیشێکی پێ ناسپێدرێ قسەکە ئەمەیە کە ئێمە لە ریفۆرمی تەندروستیە من پێرێ لە وتەی بەخێراتن و کردنەوەی سەمیتەکە و جەنابی وەزیر لە ئەوپن سێرەمۆنیەکەی ئێوارەی چاری پێدا ئێمە سەر لە میانەی ریفۆرمی تەندروستی کارەکەین لە کابینەی نوێیە بۆ ئەوەشتان بیر نەچێت کابینەی نۆ 2 ساڵ و هەندێکە و ئەو ماوەیەش ئێمە 3 بەشی بە کۆڕۆنا و مەشاکلی کۆڕۆنا و مەشغوڵ بووین لە وڵاتەیە بۆیە ئەوەی کە هەبووە لە توانا و لە تاقەی هەمووان ژیرۆدە بۆ بە چارەسەری کۆڕۆنا و ڕوبڕین کۆڕۆنا و هەموو دنیا خاڵی دومەوەی ئێمە لە ریفۆرمی تەندروستیە بتانێ بتمانێ و نەمانەوێت شەنامە بینە یەکێ لە کایە گرنگەکان نێرسە ئەو تایتڵانەیە یا ئەو سەد تایتڵانەیە کە لە دوای دکتۆرەوە دێن دکتۆر عیلاجە نووسێ بەڵام تەنفیزی عیلاج متابعەی عیلاج چارەسەر ئەو ڕێو شوێنانی کە ناو نەخۆشخانەکان نابرێ بڕێوە بەدەل لە نێرس کارمەندی ئێوە بۆیە دڵنیا بن لەوەی کە ئەم جارە ئێمە خەریک بە ئەمانەی بە یاسا چارەسەریکەین ئەوە نین و بڕۆین ئەم ساڵ بۆ ساڵێکی کە 2 ساڵی کە هەمان قسە دووبارە و سێبارە بکەینەوە ئەم جارە لە ڕێی یاسای وەزارەتەوە لە ڕێی کۆمەڵی یاساوە کە بۆ ئینشورانس کە بۆ ئەنجومەنی باڵا کە بۆ فلان کە لەسەر لە وەزارەت خەریکی ئەمانەوێت بۆ کابینەی ئایندە ئێمە بەڵکە گرفتە گەورەکە لە کۆڵکەینەوە ئەوش بەدانانی نقطە لەسەر حرف دواتر کابینی ئایندە و لە ئایندەدا چۆن ئیشی لەسەرەکرێ ئێمە ناتوانین لە ئێستا بڵین هەمووی چارەسەرەکەین بەڵام دڵنیا بن لەوەی کە گرفتە نەمانتوانێت تا ئێستا ڕێکار و ڕێوشوێن و لێجستیشن و کۆنستیوشن و ئەم بابەتانە کۆتایی پێبێنین بەڵام لە دوای ئەوەشا من دڵنیام ئەگەر پزیشک و کارمەند و سندیکاکان و جگە لە وەزارەت ئێوە خۆتان ڕێنەکەون نەتوانین ڕێکخردێ دروستکەین چوە واقعی کوردستان وایە ئێوە ناتوان مارەسەیکە ئەمڕۆ من هەموو شتێکم بەیانی تۆ هەموو شتێکی دەبێت تۆ لەو خەسخانەی خۆتە بنوع تعاملەکانی ونوع إشكال تعاملەکەی سپاس دکتۆر ڕەهێڵ جەنابی دکتۆر ڕەهێڵ وەکیلی وەزیری تەندروستی ئەنجا ئێستا حەزەکەم هەریەکی بەدەقەیە ئەو پرسیارانەی کە کردیان زۆربەی یعنی تقریبا وەکو یەکە وتم ئەگەر لە دکتۆرە حەمدیەوە دەست پێ بکەین وەڵامی هەندێک پرسیار دەوێنی دکتۆر حەیدەر عینش دکتۆر دڵشادینی دکتۆرە ڤیان
باش أقل لدقيقة بتواني شو بيبشي نسشنا كيكوا. Okay. First, I want to answer the question of this lady. Talk about the role of nurses in mental, no? دكتورة تينا. Dr. Tina, yes. Yeah. For sure, the role of nurse is very high in this mental nursing. Even the nurses in the normal care who has who has good communication with the patient, not in the mental ward, in the psychological or mental hospital. In the other words, even our nurses have weakness in the psychological support of the patients, have good communication with them, and I think the 90% of the problem of not our patients are not satisfied with the healthcare is this bad communication or inappropriate communication with the patient. So yes, role of, but unfortunately, like other specialty in the nursing, it is ignored and need to development. Dr. Rodis, can you answer some of the questions because I'd like to hear all the questions. Some of them they are identical. Can well, I'd like to address in 1 minute because we have no time. I'd like to address something that nobody mentioned, and that's quality assurance. Yeah. That even after training them and putting them out in the field, no one has talked about assessment and monitoring to make sure that the standard of care is what everybody expects. And obviously that has to be considered as well, not just the inputs into the system, but continually evaluating to ensure the system is functioning properly. So that must be a part of the consideration as well. Thank you. كاك جبار بني دقة زور وقت ولا من هربو سكي دكتورة فيان دسبوشي لي كم بله لسميتي بيشوا هر عين الشبلا أم جارا براشكاوي بجداري كرني إما وكسندي كلام سميتها بو مرجبوا همو أو بيجنيارو گرفتاني كسل ليرة أكريتا بيبر بيموتون أجد وكو بار أخريتا سرفا كاني وزارتي تدرسي وتوز لي أنيشيت بجدار نبي نخمان ما دوناكي بەڵێنی وان پێداوین کە ئەمانە هەمووی ببرێتە ئەنجومەنی وەزیران و ئەنجومەنی وەزیران خۆی ینی ڕێکخەرانی ئەم سەمیتە لەسەر ئەوەی ئێمە بەشداریمان کردووە. دوو ڕاستە ئێمە بەڕاستی وەکو شەریحەکەی خۆمان وەکو هەموو ئەو خۆشەویستانەی کە ئێستا ینی بە شەو ڕۆژە ناوەندەکانە کارەکەن بەداخەوە ینی فرستی ئەوە نەهاتووە لەبەرەوەی ڕۆژی قەیرانی داعش بووە ڕۆژی قەیرانی بڵین نازم مجبرين لحكومة العراق ونازم يعني والحاصل معدل انجا كورونا هات السربار يعني بلام براستي اما لستايلي تازه معنا برنامج اومان هي بيدنگ نابين تر بيدنگ نابين ابو بهاوكاري وبشتيواني همو او خوشويستاني كايستا وزارتي تندرسي ابن بريوه مد بنمونه يك لسروي ك باسكلي اما لا يكسر دكتوره بزيشكان ماني انقرت مقيم ومقيم اقدم طبعا زوري مراكز صحيه كان نزديكا كان ناوشا دروي شارع وهم هير برستاره كارمندا دكتوره صيدلانيه همشتيكا بلام لو مراكزاني كا بيانو ترن مالوندي تندرسي دكتور ليبو كمان يانقرت بناچاري داوان لبرستار وكارمند كروتيان كاكا علاج ما بوبنوسن دكتور ريكو كاتا وزير صحابو بزور امريك ما بيقدر كروت ما كاكا ابي ما دامت اما اكيد با مسؤوليتي عن لسر نبيس بين او نخوش غريفير كات جاب في قانون ريفير ابي بزيش غريفير كا امريك ما بيقدر بس بويكا ما في باريز اگر نخوش كشتي لها بلي او نبي بلان مقيم مكان لبي كمدير بوا نازم لساسيه لساس شدر مالي بو بس لا بلان واني ما هيجام ونكره باش سباستك من جا ان كونكلوجن يعني مشتيكي زور على غير مناقشه وقتها كمان تاع سباسي هم ولايك من كونكلوجن يعني كوباسي انكر we need a body to care for the nursing as a job and to follow up them, and we need quality assurance. We need to review our curriculum in the academic fields to increase problem solving and critical thinking and team working as raised by Dr. Randall, and we need cooperation between all the sectors
sectors اینجا من یەک قسە ئەکەمەوە کۆنکلوژنی خۆمە ڕاستە ئێمە دکتۆرەکان جێگای خۆمان کردوتەوە لە سیستمەکە لە کۆنەوە بەس من حەزەکەم نێرسەکان فایتکەن بۆ ئەو جێگایە چکە ئێمە جێگاکەمان کە گرتووە بۆ خۆمان پاڵمان لێوتە ئیسراحەتین you should fight you should have your role please for the sake because I am very grateful to the nurses I have faith in nurses so you should fight for yourself and find the place and the most important thing is the political will political الحمد لله هر وزير ووكيل وزير هر يعني they are open-minded because they are preventive minded they have community medicine so we hope that in the next summit we will not repeat the same thing of Dr. Vian and we have done the same thing at least we make some changes thank you for all thank you for my panelists and have a good time nice day for all of you thank you for your discussion. Thank you all very much for this important and crucial panel. Now we will have lunch at Al Bustan restaurant outside. So we will be really pleased to all of you join us. Thank you. Can we have a